Hello all. So in today's class we are going to see um, not two sections, a corollary called principle of deformation of parts and another very important um, result in complex integration, which is Cauchy integral formula. So the Cauchy integral formula, I will be putting it as another video. So before that, let's see what is the principle of deformation of parts, because using this only we can prove that. So as the name indicates, it's the deformation of parts. So let's move to the statement. Let C1 and C2 denote two positively oriented simple closed contours where C2 is interior to C1. So as a figure, you can see that C1 and C2 are in counterclockwise direction. So they are two closed contours, and C2 is lying inside C1. If a function f is analytic in the closed region consisting of these contours, that is the shaded region. The shaded region is the closed region which consisting both the contours. Okay, so and all points between them. So this function f is analytic on C1 or as well as on C2 and all the points between them. Then integral over C1 fz dz is equal to integral over C2 fz dz. So if you are integrating over C1 fz dz, that will be same as integral over C2 fz dz. So we can see that you can just deform the part. Okay, C1 നമ്മളൊന്ന് shrink ചെയ്തിട്ട് C2 എത്തിച്ചാൽ that is same, provided if the function is analytic between all the points between them, right? Function എന്ന് പറയുന്നത് C1ലും C2ലും and all the points between themലും function analytic ആണെങ്കിൽ you can do that shrinking process. So that's called the principle of deformation of parts. Here C1 and okay, let's move to the proof. Let C1 C2 denote two positively oriented simple closed contours. So C1 is the same counterclockwise direction, then minus C2, negative of C2 will be in the opposite direction. So you can apply the Cauchy-Grosset theorem for multiply connected domain. So using that, integral over C1 fz dz plus the inside. Yesterday we have proved that theorem. If C is a closed contour in the counterclockwise direction, C1, C2, etc., Cn's are closed contours lying inside and they are non-intersecting in the opposite direction, then integral over C fz dz plus integral summation of all the integrals over ck fz dz is 0. Using that, you will get integral. Here applying that, here only one closed curve inside. So integral over C1 fz dz plus integral over minus C2 fz dz is equal to 0. Now from there, integral over C1 fz dz is equal to negative of integral minus C2 fz dz. But what is integral over minus C2? It's minus integral C2. So minus minus will get cancelled. You will get the result. So simple. So as a remark, the above corollary is known as the principal deformation of parts, since it tells that C1 is continuously deformed into C2, always passing through points at which f is analytic. നേരത്തെ ഞാൻ explain ചെയ്തത് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു deformation അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു shrinking process is possible since f of z is analytic through points at which all the points in between them. Now as an example 5, evaluate integral over c cos z by z dz, where c consists of mod z is equal to 1 in the clockwise direction and mod z is equal to 3 in the counterclockwise direction. Let solution. Let f of z is equal to cos z by z. And we know that f of cos z is analytic everywhere. So the function cos z by z is analytic except at z is equal to 0, because if z is equal to 0, that function is not analytic, even it's not defined. At z is equal to 0, that function is not defined, so it is not analytic. Therefore, f of z is analytic in the closed region bounded by mod z is equal to 1 and mod z is equal to 3. That is, f of z is analytic on mod z is equal to 1 and mod z is equal to 3 are under circles and all the points between them. കാരണം z is equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞ point
വരച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക, ഒരു 3 റേഡിയസുള്ള അടുത്ത സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക. സോ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പോയിന്റ്സിലൊക്കെ എവിടെയാണ് ഒറിജിനിൽ മാത്രമാണ് പ്രോബ്ലം. സോ ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് പോയിന്റ്. സോ ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് സോ അതൊരു ഒരു സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. നോ, ഇറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലി കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ, കാരണം നടുക്കൊരു ഹോൾ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടിപ്ലി കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ. സോ നമുക്ക് കോഷി-കുർസാറ്റ് തിയറം ടു മൾട്ടിപ്ലി കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻസ് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഇസഡ് ഡി സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, റൈറ്റ്? കോഷി-കുർസാറ്റ് തിയറം ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി കോസ് z by z dz is equal to 0. Okay. Second one, show that integral over c 1 by z dz is equal to 2 pi i. മനസ്സിലായില്ലേ? എക്സാമ്പിൾ 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റീജിയണിൽ ഇറ്റ്സ് അനലിറ്റിക് ആണ്. അനലിറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് ആ തന്നിരിക്കുന്ന റീജിയണിൽ അനലിറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂ വിൽ ബി 0. ദാറ്റ്സ് കോഷി-കുർസാറ്റ് തിയറം എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ടു multiply connected domains. Just as apply that. Now example 6, show that integral over c 1 by z dz is equal to 2 pi I, where c is any positive oriented closed contour surrounding the origin. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ 6-ലാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫോർമേഷൻ ഓഫ് പാത്ത് വരുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് എനി പോസിറ്റീവ് ഓറിയന്റഡ് സർക്കിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഐഡിയ ഓൺ സി. They just mentioned that C is any positively oriented closed contour surrounding the origin. So ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിഫോർമേഷൻ ഓഫ് പാർട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So 1 by z we know that z is equal to 0 except that point f of z is analytic. So what we do is we will draw a familiar circle or a familiar contour which is easy to parameterize, and using deformation of path, integral over c f z dz will be same as integral over that curve. So here we are choosing a real number r naught such that it's a circle. C naught is a circle. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ r തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് എനി പോസിറ്റീവ്ലി ഓറിയന്റഡ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം റേഡിയസ് 1 കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ സി അതിലും കുറവായിരിക്കും. സീനെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഓക്കെ, സി എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ഐഡിയയും ഇല്ല. ബിക്കോസ് സി ക്യാൻ ബി ബിഗർ, സി ക്യാൻ ബി വെരി സ്മോളർ. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാകാം. ജസ്റ്റ് സീറോനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കേർവ് ആണെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റേഡിയസ് 1 ഹാഫോ 0.5 10 ഒന്നും ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. കാരണം സി ചെറുതാകാം വലുതാകാം. We don't know anything about C. Only the information is C is surrounding the origin. That's all the information that we have. So choose a real number r greater than 0 such that the circle with the center, origin and radius are. So we are constructing a circle C naught whose radius is our center, origin. Okay. Now applying deformation of path, integral over c 1 by z dz is equal to integral over c naught 1 by z dz. Now c naught parameterization is z of t is equal to r e raised to it. So f of z of t is equal to that you can do. So that integral is 2 pi I. So this is the application of principle of deformation of path. Because നമുക്ക് unknown ആയിട്ടുള്ള ഒരു കർവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെരി വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കർവ്, ഒരു സർക്കിൾ പെർട്ടിക്കുലർലി, അപ്പോൾ നമുക്ക് പാരാമീറ്ററൈസേഷനും അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസിയാണ്. So that is the main advantage of principle of deformation of path. And using this, next will be Cauchy's integral formula, which I'll be uploading as another video. So go through that. If you have any doubt, please let me know. Okay, thank you.